پذیری عمل کنیم و از همه می‌خوایم که حل و فصل رو از طریق روند صلح آمیز دنبال کنیم. As I have repeatedly said during my visit, assuming the chair of the non-aligned movement provides Iran with the opportunity to demonstrate that it can play a moderate and constructive role internationally. Iran has enriched and nourished the human civilization for centuries. As a founding member of the United Nations, Iran has also greatly contributed to our own work through creative initiatives such as Middle East nuclear weapons free zone and the dialogue of civilizations. همونطور که به دفعات در خلال دیدارم گفتم، با پذیرش مسئولیت ریاست جنبش عدم تعهد این برای ایران فرصتی به وجود آمده تا بتواند یک نقش معتدل و بسیار سازنده را در سطح جهانی ایفا کند. ایران دارای تمدن بشری و دارای سابقه تاریخی بسیار زیادی است و به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان ملل به نقش کلیدی خود در ایجاد ابتکارات خلاق به ویژه در منطقه عاری از هر گونه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و گفتگوی میان تمدن‌ها مشهور است. Iran has also played a positive role in assisting the people of Afghanistan during a very turbulent time. This includes hosting and protecting billions of Afghan refugees. There is important work to build upon and many challenges to meet. I conclude this visit strengthened in my conviction in dialogue and diplomacy. ایران نقش بسیار مثبتی را در کمک به مردم افغانستان در دوران ناآرامی و آشوب ایفا کرده. این بدان معناست که میزبانی و حمایت میلیون‌ها آوارگان افغانی را داشته. کار بسیار مهمی است و چالش‌های عمده‌ای را می‌طلبیده. من دوست دارم و تمایل دارم که این دیدار خود را با این موضوع مطرح کنم که مذاکره و گفتگو و دیپلماسی نقش بسیار مهمی دارد. Through dialogue and diplomacy, I expect Iran to contribute meaningfully to our global agenda and to regional and international peace and security. از طریق گفتگو و دیپلماسی ما انتظار داریم که ایران بتواند به صورت معنامندی به برنامه‌های جهانی و منطقه‌ای و صلح جهانی و امنیت کمک کند. That is why I came to Tehran. I live here mindful of the challenges, but also satisfied that we have conveyed the messages that simply must be aired at this critical time. Thank you. Merci. به این دلیل من به تهران آمدم و در حال این کشور را ترک می‌کنم که با چالش‌ها آشنا شدم و همچنین فرصت از اینم که پیام‌ها را انتقال دادم و این پیام‌ها صرفاً در این مقطع حساس باید انتقال داده شود. از شما تشکر می‌کنم و مرسی. آقای قالیباف از واحد مرکزی خبر. Mr. Qaliban from the IR. Thank you very much, and I wish you had a good time in my country. Actually, my question is, the Supreme Leader of Iran has proposed a proposal in policy referred to public election in November. How do you see this? Thank you so much. No, this is انگلیسی میاد به ترجمه یه بار دیگه سازون بفرمایید یه بار دیگه رهبر ایران در مورد فلسطین ریمایندینگ the strategy proposal for the Palestinian What is your stand on that? The position of the United Nations is consistent and clear. کاملا واضحه. The two-state vision تصویر دو دولت is a bedrock of a Middle East peace process. زمینه است برای تداوم صلح.
We support the two-state vision where ما از این طرح دو ملت people of Israel and Palestine مردم فلسطین و اسرائیل can live side by side in peace and security. با صلح و امنیت زندگی کنند حمایت می‌کنم. I have reassured and reaffirmed this position من این موضوع رو به دفعات تاکید کردم و روش in my meeting with President Abbas today. عباس امروز دیدم و اون موضوع خودم رو دوباره به ایشون هم یادآوری کردم. Thank you. متشکرم. استیوی آقای خلبری. Your Excellency, welcome to you once again. I wanted to know if you were together constructive one, and what do you hear about Iran's role as a leader of Lebanon in the next 3 years? How do you think Iran will perform in that one? Yes. I return خواستم ببینم که آیا معتقد ایشون به ایران سازنده سیریه و از قسمت دوم پرسیدن که فکر کنید که زن ایران به خود رهبر نام دست سازنده. First of all, I'd like to thank the government and people of Islamic Republic of Iran دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم for inviting me to this very important summit meeting of non-aligned که movement. من رو به این اجلاس جنبش عدم دعوت کردم. This is a very important opportunity for Iran, فرصت بسیار مهمی برای کشور ایران بوده. not only raise their political profile in the international نه community, تنها باعث ارتقاء جایگاه سیاسی ایران در فضای سیاسی میشه و در جامعه بین‌المللی، but also demonstrate their leadership بلکه به معنای نشان دادن پیشگامی و رهبری ایران است. to exercise a moderate and constructive role in regional یک نقش معتدل و سازنده‌ای رو در مسائل منطقه‌ای ایفا کنند. and international هم در مسائل منطقه‌ای و هم در مسائل بین‌المللی. As a Secretary General of the United Nations, عنوان دبیرکل سازمان ملل my visit to Iran بازدید and من به ایران participation in this summit و meeting شرکت در این اجلاس has been very useful بسیار مفید بوده and very constructive. و بسیار سازنده. I have had very meaningful and useful discussions with all Iranian leaders بسیار سازنده و مفیدی با مسئولین ایرانی داشتیم and a number of world leaders. و همچنین تعداد زیادی از رهبران دنیا. Thank you. متشکرم. آخرین سوال آقای مصطفی The قطبی از last ایران. question from Iran. My question is regarding Syria. یه بار که سوالتون ببخشید. Is Mr. Azerbaijani going to follow the 6-point proposal of Mr. Kofi Annan and what are the programs that are going to put an end to the conflict and stopping sending arms who are intervening in the inside Suez of Syria? With the appointment of Mr. Lakhdar Brahimi as a joint special representative of UN and League of Arab States, با انتصاب ایشون به عنوان نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل it is important that all international community members بسیار مهمه که تمام are اعضای fully united in supporting his از work. ایشون حمایت بکنن، همکاری داشته باشن با ایشون. I have asked the Iranian leadership to support his role, خواستم که درخواست کردم که از ایشون حمایت کنن and I am encouraged to have such a strong assurance from Iranian و leadership. از مسئولین ایرانی همچنین حمایت قوی رو ما دریافت کردیم. به نظر We have Kofi Annan's 6-point plan برنامه 6 ماده‌ای آقای کوفی عنان رو داریم که and the joint communique of action group و بیانیه مشترک گروه‌های عمل which was adopted in Geneva on June 30th.
که در 31 جون در ژنو تصویب شد. I have had a series of strategic meeting with Dr. Brahimi before I came here. قبل از اینکه اینجا بیام با ایشون چندین جلسه مهم راهبردی داشتیم. All these proposals and communique recommendations بیانیه‌ها و توصیه‌ها will be used as important tools به عنوان ابزار مهمی قابل استفاده هستند. in its diplomatic efforts to bring the peace and the هدف دیپلماتیک همین هست که ایجاد صلح و ending violence in Syria. پایان دادن به خشونت در سوریه باشه. What is important at this time, در این مقطع چیزی که حائز اهمیته اینه که all the parties must stop violence تمام طرفین باید از این خشونت‌ها دست بردارن، متوقف کنن درگیری‌ها رو طرفین. all those actors who may be providing تمام arms بازیگرانی که میتونن نقش تجهیز و سلاح دادن رو داشته باشن to both sides, government and چه opposition به forces, طرف دولت و چه گروه اپوزیسیون و مخالف must stop. باید از این کار دست بردارن و متوقف شن. Further militarization of the situation برای اینکه هر گونه نظامی سازی موقعیت will only prolong this tragic situation این رویداد و این واقعی غم‌انگیز رو طولانی‌تر خواهد کرد and will place the Syrian people into و این باعث میشه که further misery. مردم سوریه تحت فشار قرار بگیرن. It is important that the Syrian leadership should take responsibility as a بسیار government مهمه که مردم سوریه و دولت سوریه این احساس مسئولیت رو حس کنن to ensure that all civilian populations تصمیمی باشه تا safety be متوجه protected. شن که همه شهروندان دارای زندگی امن و سالمی هستن. I'm encouraged that my talks with Iranian officials and leadership here مذاکرات من با مقامات و مسئولین ایرانی have been very much reassuring این معنا بود که بسیار این مباحث دنبال میشه و تضمین شده in working for که the peace حرکت به سوی and صلح security in و Syria. امنیت در سوریه پیش خواهد رفت. Merci. Thank you. متشکرم.